동료를 인질로 잡고 있는 무장 강도들을 만나기 위해 목적지에 도착한 두 남자. 그는 동료를 살리기 위해 돈가방을 하나씩 던지기 시작하는데 Now listen up, fuckboy. Just do what he says. Throw the money in the fucking flatbed. 잠시 후 그는 강도들을 한 명씩 지옥으로 내몰기 시작합니다. Who'd you work for? Suck my fucking dick. Suck your own dick. 혼자서 무장 강도를 쓸어버린 이 남자. 대체 그의 정체는 무엇일까요? 캐시 트럭 지금 바로 시작합니다. LA의 한 건물에서 현금을 싣고 있는 현금 수송 차량. 그런데 공사장 직원으로 위장한 무장 강도들이 현금 수송 차량을 기습하였고 Two units dispatched. Incoming. What's going on out there? Bravo, come in, over. Good number one. Your budget shot a fucking. He shot two fucking guns. Incoming. I'm on it. Okay, we got 1 minute. Let's go. 결국 경비원 2명은 위장 강도들의 총에 사살되었고 현금까지 모두 빼앗기고 맙니다. 그리고 며칠 뒤 Fortico Security specialize in armed guard. Hundreds of millions shifting through here every week for 15 mil a day, and sometimes more. We train you properly and pay the premium rates. So you know, it's a couple of guards a while back, and they still haven't found the scum who did it. Family? Married. Good. Stay focused. I like it. 곧이어 Are you Patrick Hill? They call me Bullet. So this is the pre-assignment training course, which by the looks of it shouldn't be a problem for you. You ready for target practice? Ready. You need to hit the 70% pass mark. Should we get started? Whatever you say, Bullet. 그는 현장 투입 전 간단한 테스트를 진행하게 되는데 Chill up a little. 70%. What you'll do for this job. Let's get you suited. This one's yours. You look like you could do some pull-ups. Hollow Bob and Boy Sweat Dave. I'll put a 50 on you beating Boy Sweat here. Oh, charming. He looks like he could handle a cock. Makes me very popular. You look good. What's that? I'm sure you'd win. This is your temporary sidearm. Bring it back in one piece. What happens if we're pulling pistols in a machine gun fight? Do you have a problem with a positive mental attitude? 그렇게 현장에 투입되기 전 무기를 지급받고 데이브와 파트너가 된 패트릭. Stay out from under my feet. We'll get along just fine. You jump in there with him. Whatever you say, boss. 이후 세 사람은 200만 달러를 수송하기 위해 한 은행으로 이동하게 되었고 Dave will stay in the truck. H, you come in with me. Godfrey, H, as always, a pleasure. I like the way you handle that cart. Time in supermarkets. Paragon of modern stalking, down hunting for Pop-Tarts. Dizzy food coma of impossible meat. 곧이어 200만 달러를 안전하게 전달받은 세 사람은 현금을 싣고 곧장 회사로 복귀하게 되죠. Wakey, wakey, sticky. Pulling slowly this time, Boy Sweat. Base, this is Gamma reporting back. Okay, Gamma, you're clear. You're gonna love him, Dave. I don't care what you guys think. Dark horse. 잠시 후 Beer and pool? Sure. Give me 2 minutes. 블렛을 먼저 보낸 뒤 보안 검색대에 있는 동료들의 보안 카드를 하나씩 살펴보기 시작하는 패트릭. Hey, John. Word around the pool table is for the new boy. That doesn't make any sense. He's already got your road job. Flat-footed limey? I spy with my little eye. Fucking assholes. You mind? So, where'd you work before that? Security. Europe. You ain't much for talking, are you, Mary Poppins? Make sure you drink it over there. Anything else? I gotta give it to you, H. Crying his beer. 다음 날 두 번째 임무를 수행하기 위해 한 항구에 도착하게 되는데 What is taking him so long? Hey, Bullet, what's taking you so long? You should be back by now. I call this... No. Now listen to me, ladies, exactly as I say. Protocol for this, we have to drive away. We just drive away. Sorry? Truck, we have $2.5 million in here. If we take it away... You need to reconsider this. Reconsider! He's one of us. It's only money. Stop fucking around and drive until you're in the stock. 결국 두 사람은 블렛을 살리기 위해 강도들이 시키는 대로 따를 수밖에 없었고 Took the next left.
Now stop the truck. 목적지에 도착하자 블렛을 인질로 잡고 돈가방을 넘기라 요구하는 강도들. They're just gonna kill all three of us and take the money anyway. 패트릭은 동료를 살리기 위해 돈가방을 하나씩 던지기 시작하는데 Now listen up, fuckboy. Just do what he says. Throw the money in the fucking flatbed. 잠시 후 그는 강도들을 한 명씩 지옥으로 내몰기 시작합니다. Who'd you work for? Suck my fucking dick. Suck your own dick. Did you make poo-poo? 이후 이번 사건과 관련해 경찰 조사가 진행되었고 Ambiguously precise, yet your training scores were decidedly average. Seemed to focus the mind. Barely even passed. Kill or be killed. He saved his partner's life. All right. Well, there's something else. It's the security footage from the raid on the fort between this robbery and the men you encountered before. 그는 이전 사건 영상을 살펴보며 오늘 사건과의 연관성을 찾기 시작했죠. 그리고 동시에 어느 한 곳을 집요하게 주시하는 패트릭. Any connection, Mr. Hill? 그렇게 경찰 조사가 마무리되고 패트릭을 기다리고 있던 테리는 그에게 현장 근무 제외를 통보하게 되는데 Do I look disturbed? No, you don't, but then it's with your best interest at heart. Help me to protect money. Mr. Hill, I'm Blake Halls. I own Fortico. Terry and I discuss your promising future. Why don't you take the rest of the day off? You're a real hero. Terry, we need that guy in the field. Fortico has been very positive. So don't punish him. Promote him. 같은 시각 밖으로 나온 경찰은 누군가와 은밀한 통화를 하고 있었죠. The Bureau's been trying to catch this man for 25 years. Call sarcasm. Just gonna let him sit on hundreds of millions? Now listen to me very carefully. Money doesn't mean a thing to him. The regular guard doing a good job. Do we understand each other? 그날 저녁 Fortigo personnel files, Dane's family, the autopsy report. 회사에 대한 자료와 동료 데이나에 대한 정보 그리고 누군가의 부검 자료를 전달받은 패트릭. 3개월 후 여느 때처럼 임무를 수행 중인 패트릭과 블랙. 그런데 이때 Who's this joker? Reverse. Gamma to base. We have a code red. Chinatown, Broadway and Hill. Come on, get out of there! Get out of the fucking door! Get down! Get down on the ground! Get the fucking there! 패트릭이 가렸던 얼굴을 드러내자 무장 강도들은 도망치기 시작하고 곧이어 They just walked away. Turn back around and left. Trying to say is that you're a legend. Now get out there and keep crushing it. 그는 회사에 또 한 번 강한 인상을 남기게 되었고 그런 그에게 관심을 보이기 시작한 데이나. 그날 밤 두 사람은 한 침대에서 시간을 보냈고 이후 패트릭은 잠들어 있던 데이나를 깨우기 시작하는데 Meet me next door. What the hell are you doing? Dana, sit down. 잠시 후 데이나가 숨겨둔 물건들을 찾아낸 패트릭. 그리고 그 물건에 대해 질문을 하게 되는데 You take my inquiry seriously. You got 10 seconds to explain this. You think you can interrogate me in my own fucking house? Penny, you're not listening. No, fuck, she's all right. Stole it? Yeah, I fucking stole it and signed for one day by the staff at Grand Liquor. It's 125,000. It's... Think carefully before you answer the question. You working with anyone on the inside? No. I want you to understand. On the table's a picture of your parents. I know you love. But you're not telling me something that I need to know. How resourceful and serious I am. We understand each other? Good. 같은 시각 술집에서 대화를 나누고 있는 두 사람. It was as if he recognized it, like he saw a dark spirit. But if he's not a cop, what is he? He's a dark fucking spirit. 사실 5개월 전 패트릭에게는 아들이 한 명 있었고 그날은 마침 휴일이라 아들과 함께 시간을 보내기로 한 날이었죠. Hello? What is it, Mike? Get someone else to do it. I'm with my son, Mike. It's your fucking job. You do it. Boss, there is no one else. It's gotta be you. Knocked off his bike by a drunk driver. But it's gonna set us back 3 months of recon. Can stand back 1,000 yards. And I repeat, no danger. 결국 부하의 부탁을 들어주기 위해 아들과 함께 목적지로 이동하였고 The door's locked. Don't go anywhere. Sir. Two burritos, please, sir. Go ahead, Mike. Those said gates are gonna open on your left-hand side.
And that said minute is now. Turning left or right. 그런데 이때 위장하고 있던 무장 강도들이 수송 차량을 막아섰고 이런 상황을 모르고 있던 패트릭의 아들은 총기로 위협까지 받게 되는데 Yo, out of the fucking car. Face down, motherfucker. Come on. 곧이어 강도들 중 한 명이 무차별적으로 총기를 난사하였고 Okay. 결국 눈앞에서 총을 맞고 쓰러지는 아들의 모습을 보게 된 패트릭. 그는 쓰러지는 순간까지 총을 쏜 무장 강도의 얼굴을 기억하려 하는데 Too quickly. You're in a hospital. Bullets removed. You lost a fifth of your blood. 잠시 후 My son. 의사에게 아들이 사망했다는 소식을 듣게 된 그는 충격에서 헤어나올 수 없었죠. I looked up to you. I was obsessed with you. You killed our son, and still you have nothing to say. Cold cunt. 패트릭의 아내는 그를 원망하였고 끝내 그의 곁을 떠나고 맙니다. My condolences for your loss. Before you ask, we have no leads on this thing. Here's the shit list. If their names are on that list, you can do your worst. Is anyone that your boys have buried so far? For that, I can only look confused for so long. I can do it in 2 weeks. 얼마 뒤 패트릭의 부하들은 그의 호출을 받고 한자리에 모이게 되는데 I need to know who pulled the trigger. It's not any of the usual suspects. I want a name. We've run out of names. Not good enough. Understood. No, it's not understood. You think you've done everything. Understood. 이후 이들은 작은 단서라도 얻기 위해 물불 가리지 않고 이곳저곳을 찾아다니기 시작하였고 You know who the fuck I am? Beg him. 이와 관련된 조직들을 하나씩 제거해 나갑니다. All right, take it out. I don't think he knows anything. We'll see about that. What the fuck? Don't touch me. All right. Gash brothers. If it's anyone, it's them. You did not hear this from me. Kill me now. Give him 200 grand. 다음 날 어렵게 알아낸 단서를 들고 게쉬 형제를 찾아갔지만 약한 사람만 골라 괴롭히는 좀도둑 수준의 조직에 불과했죠. And they have done trucks. They ain't our men. Looks like there's 2.5 mil which they confessed to. They're more about the smash and grab. 패트릭은 곧장 밖으로 나왔고 이를 본 마이크는 그에게 다가가 대화를 시도하는데 You're not in your right mind just now, and it's gonna come for us before we can get to them. We need a different approach. You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. 며칠 뒤 This time you're Patrick Hill from Lewisham, and the same for the previous addresses too. Full tax history and medical records. Delta Orange security system. It's another brand new you. Give me a copy of the coroner's report. You sure that's a good idea? 아들을 죽인 원수를 찾기 위해 신분을 위장한 채 포르티코에 입사한 패트릭. 그는 그동안 아들의 복수만을 위해 정보를 모으며 내부자가 나타나기만을 기다리고 있던 것이었죠. 한편 You're awfully quiet, Brad. I wish I was back in the unit. Give me an enemy I can fucking see. How about you? You working yet, boss? Costing more than I'm making. And I haven't seen $1 in overtime yet. Make them pay. Ask Sarge. Do they keep cash? 이러한 사실을 모르는 무장 강도들은 각자 직장을 다니며 도둑질로 겨우 생계를 유지하고 있었고 마침 야근 수당조차 받지 못했다는 동료의 말에 함께 공조의 사장 집에 찾아가 금품과 현금을 훔치게 됩니다. 그렇게 점점 대담해진 무장 강도들은 현금 수송 차량까지 노리는 계획을 세우게 되었고 Put your hand behind your back. Gentlemen, we have found our opportunity to stand. Don't quit your day job just yet. Groceries, sports cars back. Yo, Dave, come in. Just checking everything's as it should be. Hold up. Fantastic. Thank you. 몇 주 뒤 이들은 또 다른 범행을 위해 한자리에 모이게 되는데 This time there's going to be at least 6 mil inside. Well, I'm in. I just want to get back in the field. Is the intel good? We're going to be way more exposed. These 6 weeks of training and recon. We got a good inside man. 드디어 6주간의 치밀한 계획 끝에 현금을 탈취하기 위한 날이 도래하였고 그 타깃은 바로 포르티코 현금 수송 차량. Who the fuck are these clowns? 5 on the car. Handle it. Yo, out of the
이때 경비원 중 한 명이 권총을 꺼내 들었고 상대가 방심한 틈을 타 저항해보지만 결국 목숨을 잃게 되는데 곧이어 잭슨의 부하 제네시아의 더글라스가 들어왔고 이로 인해 그는 끝내 사망에 이르게 되었죠. 그렇게 5개월이라는 시간이 흐른 뒤 패트릭은 포르티코에 입사하게 되었고 잭슨과 그의 부하들은 다른 범행을 준비하게 됩니다. Because there is no guarantee of success on this one. So lay it on us. We're dying to find out. We're not hitting a cash truck. So what is it? The depot. Black Friday. We're hitting them all. How much? North of 150 million. At 8 weeks of recon and planning. 180 million coming in here today. Of anything untoward, and you call it in. Everything and everyone back. It's Black Friday. The tills will keep ringing. 그날 오후 That's the last drop off. 차에 현금을 싣고 함께 이동하는 패트릭과 블랙. What is it? Well, there's something I need to tell you. You know I like you, right, H? I've got some friends. I helped them get into the cash truck game. They help me out from time to time. With me on the inside. I tell them which trucks, and they hit them. We're a winning team, literally precise. The 2 guards being killed was necessary. You with me now? I'm with you 100%. So do as I say and you won't get hurt. When, Bullet? There's no turning back. The depot. Do we have a deal? Yeah, we have a deal. We're on. ETA 2 minutes. Covers. 이후 블렛은 한 창고로 차량을 이동시켜 정차하게 되는데 We're set. Just let them do their jobs, okay? 패트릭은 무장 강도들의 말에 순순히 응했고 이들은 현금 보관소까지 들어가기 위해 차량 뒤에 숨어 함께 이동하였죠. Returning. 이 사실을 모르는 포르티코 보안 검색 책임자는 차량을 그대로 통과시켰고 Base, this is Gamma reporting. All clear, Gamma. Move now, move. Don't you fucking make a sound. Hands in the air. Hands in the motherfucking air. What the fuck is wrong with you? Get on the ground. Behave yourself. Keep it fucking quiet. What the fuck is going on? Open the gate. It's on security lockdown. Keypad is out there. Fucking keypad. Here you go. Take this beat. Bob, open the gate or they're gonna fucking kill me. 곧이어 Number 3, what's going on? 무기고 직원들과 무장 강도들 사이에 거친 총격전이 벌어집니다. Elvis, repeat. 4 is down. Oh, no. Please stop. I got kids. 진압에 성공한 무장 강도들은 밖에서 대기하던 차량을 안으로 들여보낸 뒤 보관소에 있는 현금을 가방에 담기 시작하죠. Heavy assault weapons and they have body armor. I'm not waiting for SWAT. We have a protocol. We wait for SWAT. No, we gotta go now. Once the alarm sounds, 8 minutes until SWAT arrives. Gotta get out before they seal the exit. 2, then join 3 in the truck. What the fuck is going on out there? 바로 이때 기회를 놓치지 않고 무장 강도 한 명을 제압하는 패트릭. 잠시 후 패트릭은 죽은 무장 강도의 장비를 착용했고 다른 한 명까지 제거한 뒤 자신이 가지고 있던 물건 하나를 돈가방에 넣어버리는데 We've got a rat on the loose. Making my way to you now, Elvis. 그는 격렬한 싸움으로 심한 부상을 입었지만 멈추지 않고 남은 무장 강도들을 제거하기 위해 밖으로 향합니다. 한편 Give me a gun. Thank you. 블렛은 동료 2명을 속여 목숨을 앗아갔고 곧이어 홀로 맞서고 있던 패트릭에게까지 총을 난사하는 블렛. Hey, boy, Sweat. Come give me a hand. Bullet,
We're good. Let's go. 그렇게 패트릭은 눈앞에서 아들의 복수를 또 한 번 놓치고야 마는데 4 birds in the sky. Enemies in the vicinity. We have been surrounded. SWAT has arrived on scene. Get back there and finish the job. Go. 이때 젠을 제거하기 위해 총을 꺼내드는 잭슨. Let's move. Okay, I'll get the boss. I'm gonna need that. I'm sorry. 하지만 자신을 없앨 거란 걸 이미 알고 있던 젠은 그 자리에서 잭슨을 처치하고 말죠. Where's the Sarge? It's not coming. 결국 마지막까지 살아남은 두 사람은 도면에도 없는 숨겨진 비밀 통로로 이동하였고 미리 준비해둔 차량에 돈가방을 싣기 시작하는데 끝내 돈가방을 혼자 독차지하게 된 젠. Need more bodies down here. There's tunnels everywhere. We're looking for air cover on East Terminal Island. 737, we do not have visual. 그는 경찰의 눈을 피해 빠져나올 수 있었고 돈가방을 들고 곧장 자신의 집으로 향합니다. 그날 저녁 여유롭게 샤워를 마치고 나오는 젠. 그런데 바로 그때 어디선가 낯선 음악이 들려오기 시작했고 젠은 소리가 나는 곳으로 자리를 옮기는데 Hey, chicken or that's right. You here for the money? What that want the money? 사실 패트릭은 만약에 대비해 위치 추적이 가능한 휴대폰을 돈가방 속에 넣어두었고 그 덕분에 젠의 위치를 쉽게 파악할 수 있었죠. Let's still read this. Bullets A1 and A2 enter the right lung. B2 ruptured the spleen. C1 and C2 lacerated the heart. Manner death. Homicide. In summary, I want your liver, lungs, spine. His name was Dougie. 그렇게 아들의 복수를 마무리한 패트릭은 차를 타고 유유히 사라지고 그의 모습을 끝으로 영화는 마무리됩니다. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.